Solution 12x square plus 5x. Transpose natin siya yung negative to sa magbabago yung sign niya, so maging positive siya. Then, eliminate natin si 12. Mag-multiply tayo ng 1 over 12. Multiply dito, makancel si 12. So, x squared na lang matira. So, multiply dito, 5 over 12x. Then, multiply 2 over 12. Itong 5 over 12, multiply natin ng 1 up by 1 up. 5 times 1, 5, 12 times 2, 24. Then, square natin siya. 5 times 5, 25. 24 times 24, 576. Ito, i-add natin ito dito, i-add din natin sa kabila. So, x square plus 5 over 12x. Add natin ito, plus 25, 576 equals 2 over 12. I-add natin din sa kabila, plus 25, 576. X, yung square nito, yung kunin natin, plus 5, ito, 24, and square, 26, paganoon, butterfly, paganoon, 6,912, and 2 times 56, 152, and 12 times 25 by 300, ay 1,452 over 6, 9, 12. Check natin kung meron siya common dito. Yung greatest common, pwede po natin na-reduce itong dalawa. Ano yung common dito? 452 divide 2, 6, 726 divide 16 divide by 11. 2, 8 divide 2, meron 2, meron 2, meron 2, meron 3. So, 2, 3. So, 2 times 2 times 3 ay 12. Common dito, pwede siya mag-divide by 12. 921, 6,912 divide 12 ay 576. So, dito natin siya ilagay na 121. Yan, 120 over 576. Yan. Iburayan lang natin to. Square natin siya. Square both side. Yan, square. So, makansin na ito. X plus 5 over 24. Square root niya plus and minus. Square root ni 121 ay 11. Square root ng 5,376 ay 24. So, hindi ba tapos? Take positive sign. Kasi meron siya value, positive tsaka negative. Take positive. X plus over 24. Kunin natin positive. 11 over 24. X, lipat natin sa kabila. 11 over 24. Lipat to maging minus 5 over 24, parehas yung denominator, kukupain, 24, 11 minus 5, ay 6. So, meron siya common, 6, pwede ba natin siya ma-reduce? 6 divide 6 ay 1, 24 divide 6 ay 4. So, 1/4, yung value ng x dito ay 1 over 4. Take negative sign, yung plus 5 over 24, negative sign, 11 over 24, then x, negative 11, 24, lipat, magbabago yung sign, negative 5 over 24, so pares yung denominator, kukutain, negative 16, 16 divided by 8 ay 2, 24 divided by 8 ay 3, so, yung value ng x ay x negative over 3, ito yung value niya, so, lang. Thank you. Kung may lang tanong lang, please comment and subscribe para lagi kitang updated kung may mga bago akong video. And press the bell and share na lang din. Thank you. Bye-bye.